السلام عليكم. استكمالا للمحاضرة السابقة الجبسم برودكت، أخذنا بالمحاضرة السابقة ال types of the gypsum product وعرفنا ال application of the gypsum product in dentistry. بهاي المحاضرة إن شاء الله راح نتكلم عن ال setting time و setting expansion of the gypsum product and the factors which affect on both setting time and setting expansion. In manipulations, the powder is mixed with the water at certain ratio according to the type of the gypsum we use. The difference in the ratio is due to the difference in the bulk of the powder that we need. فكمية ال W2P يعني عندنا ال water to powder ratio نقصد بيها W2P اللي هي للبلاستر تكون 0.5. يعني ايش قد اضيف water ايش قد اضيف powder. نضيف تقريبا 50 moles of the water and 100 gram of the plaster powder. بينما عندنا ال W2P ratio for stone O3 اللي هي 30 mole of the water with the 100 gram of the stone, while for dye stone 0.2 اللي هو راح يكون 20 mole for 100 gram. يعني هنا نقدر نعرف انه كل تايب من الجبسم إلى ريشيو مختلف. للبلاستر 0.5، للستون 0.3، للدايستون 0.2 اللي هو أقلهن الدايستون يعني ما نحتاج كمية مي هواي. simple definition for the setting time اللي هو التايم اللي from beginning of the mixing of the powder with the water until the material hardening. يعني هو الوقت اللي من أبدي أسوي mixing الباودر ويا الووتر لحد ما الماتيريال يصير بيها hardening. setting reaction of the gypsum product يكون chemical reaction اللي هو غالبا يكون exothermic reaction. طبعا من أقول chemical reaction يعني الجبسم برودكت من أسوي mixing للبلاستر والستون with the water راح يعطينا الجبسم برودكت اللي هي ما ممكن إنه يرجع بعد الحالة الطبيعية. فنقول إنه هو chemical reaction اللي هو يختلف عن physical reaction. أكو عدة عوامل إنه تأثرن على ال rigidity والhardness من ضمنها الووتر. فعندنا formation of the gypsum crystals, cluster formation, center of each cluster, and there are a nucleus of the crystallization. Insertion of the crystals give final strength and rigidity. هاي قاعد توضح لنا إنه عملية تكوين الكريستاليزيشن شلون تصير، بعدين شلون تنتهي بالcomplete setting of the materials. من ضمن الفاكتورز اللي تأثرنا على setting time مال الجبسم برودكت هي WP ratio. إذا زيدنا الفوليوم of the water راح نزيد setting time. الفاينانس كل ما كانت البارتيكل فاينز هذا طبعا راح يزيد لنا الهاردنينج مال الجبسم برودكت. الميكسينج the longer and more rapid mixing يقلل لنا الsetting time. temperature there is a little change in the setting time between 50 centrifuge. بينما إذا زادت درجة الحرارة عن 50 درجة سليزية هذا راح يأثر لنا إنه يسوي لنا retardation للsetting time. إذا تجاوزت 100 there is no setting will take place. هاي هنا معادلة توضح لنا إنه
ال water temperature. إذا ازدادت ال temperature راح يزيد لنا setting time، بينما إذا قلت ال temperature راح prolong the setting time. ال impurities if the gypsum is added، يعني من أنا قاعدة أسوي mixing للستون والدايستون أو دايستون ويا الوتر وأقعد أضيف بعد ستون ودايستون، هاي راح تأثر لنا على setting time، تأثر لنا طبعا راح يسوي لنا shortening للsetting time. من ضمن الموديفاير اللي أقدر أضيفها حتى أتحكم بالsetting time and expansion اللي هي البوتاسيوم سولفيت اللي هي تعتبر as accelerator، والبوراكس اللي هو يعتبر as retarder اللي أضيفه حتى يقلل لي setting expansion. من ضمن الموديفاير also there are pigments اللي هي pastels or puffs أضيفها مجرد إنه تعطيني تغيير باللون. البلاستر طبعا دائما يكون لونه وايت، بينما الستون or الدايستون يكون puff and pastels. يعني نشوف هنا هذا لونه يختلف عن هذا لون الكاست، لأن هذا الكاست fabricated with the plaster، بينما هذا الستون هنا fabricated with the stone or dye stone اللي هي تحتوي على puff or pastels. موضوع جديد عندنا يتعلق setting expansion اللي هي dimensional change راح تصير أثناء setting. All gypsum product will expand. An expansion of the mass can be detected during change from hemihydrate to dihydrate after mixing with the water. The expansion should be explained on the basis of the mechanism of crystallization. There are many factors affecting the setting expansion, which is WP ratio. Increased WP ratio will result in less setting expansion. Both accelerator and retarder will reduce the setting expansion. And there is also hygroscopic expansion. If the setting process is allowed to occur underwater, setting expansion نطلق عليه مصطلح hygroscopic expansion. Strength. There are many factors affect on the strength. For example, drying is remove the excess of the water between the crystals. Excess water reduce the cohesion between the crystals themselves، فراح يقلل لنا about 40% of the strength due to the cohesive force between the crystals. كذلك عندنا الchemicals هي reduce the strength due to reduction in the intercrystalline cohesion. Porosity increased WP ratio will increase porosity and result in decrease in the strength. من ضمن العوامل اللي تأثر لنا على strength of the gypsum product هي W2P ratio. The excess of the water, both of them will decrease the strength. Mixing time. Increased mixing will increase the strength. بينما طبعا over mixing will reduce the strength as it is، لأن راح يسوي لنا break up للكريستالز اللي تتكون، راح يسوي لنا retardation للكريستاليزيشن process. هاي الصورة توضح لنا the difference between the normal and hygroscopic setting expansion. نشوف هنا بالnormal setting expansion placed on the air إننا فتكون عندنا نيوكليوس، كل نيوكليوس راح يسوي لنا crystals، كل crystals راح يسوي لنا networks or cement or gel، بعدين لحد ما تكتمل عندنا crystallization process. الهيجروسكوبيك setting expansion اللي هو يصير لنا under the waters، اللي هو يصير double the setting expansions.
قاعد نشوف تكونت عندنا نيوكليوس، أوسط تكونت عندنا كل نيوكليوس عطتنا نيتوركس اللي هي سمنت جول، تكونت لنا عندنا الكريستاليزيشن بروسيس. Again الhygroscopic expansion إذا الميكسينج of the plaster صار under the water the initial set stage greater expansion occurs. This is known as hygroscopic expansion. Is about double in magnitude than the normal setting expansion. And there is advantage of it اللي هي used in the expanded gypsum bonded investment material to compensate the casting of shrinkage. هاي تعتبر advantage، بينما إنه immersions of the plaster or stone underwater during setting should be avoided because of the hygroscopic expansion لأن راح يسوي لنا change بالdimensional stability، فهاي تعتبر disadvantage. بينما الادفانتج اللي قلناها هي نستخدمها بالبوندد investment material حتى يعوض لنا الشرينكج اللي راح يصير عندنا بالكاستنج، وبعدين نوضحها بالمحاضرة الانفستمنت materials. الستورج البلاستر and stone powder should be stored in air tight waterproof container in a dry region of the clinic حتى نقدر نستخدمها بشكل صحيح. هاي هنا السلايد يوضح لنا طريقة الميكسينج مال الباودر الجبسم. هاي هنا يوضح لنا الأدوات اللي نستخدمها اللي هي السباتولا، الربر باول، هذا هنا عندنا السكيل، هذا الميكانيكال فايبريتر اللي نستخدمه حتى remove of the air bubble. Thank you for your attention and we will complete our lectures in the next PowerPoint. Many thanks.